Peace 104.3 FM Suni Ghana this year. Yamamunyina Joe S. Mama Kwabe Bim Emrason. Say ye day no watch Cassia no di to okra ene demui eba makwemu. Abna be ye no mena maje brame de ensem no eba. Na yensem no di ebedi mu akotene bi ene say. Opanyi ba kwa wonim de ewo ye bambon nsem mu. Dr. Adam Bona edin sembia to dwa wo kire mu say. Eye Ghana Armed Forces wadi omo ho yaw pa ewo anoye bia omodi aba afa ensem bia nano na etwagu efa omo ho. Na Institute of Economic Affairs edi ababe tudwa se omanyi e wo se yetimi pe emra ebetimi aboye sika no ho ban se de beya sika ese woye memu ne kwan a yempanyufo eyusu no yebetimi ahye ama eso atia ebetimi aboa masika egina omanyi emu kwanchefo panyi emma Complementary Education Agency Dr. Catherine Apia Pinkra edi atudwa se eye ebibrema toyefem hanum se no wutimu se school nkwada dodo na obehwene school no wajai ontimi ntoa so biem enkwada ne bi honum kura de a school demo kura ne nan enti honum bida ene wo kire mu se eyade ha adwen ya ewo se mpanyufo ekabo mu ehye we ne nsem bi eka ho ne de ba beso mu se no wo tweka se ebo na ye kai wo se eye this way chocolate drink yes de wo hia ne enso hye special ice mineral water best point savings and loans omadaroma eno maso yimu ayede nsem no eba afi nsem no nkyiremu eni Opanyi ba kwa wonim de ewo bambon nsemu eye Dr. Adam Bona opanyi ya ba bekasa afa ensemu a na nsen na etwagu efa Ghana Armed Forces ene womo mutu galamse ahodo wo yemanyi emu na wo say anu ya Ghana Armed Forces edi aba afasa asem no ho no wadi ya wo ho yie pa na wensusu da se Ghana Armed Forces edi anu ye bi sa beba abonten wo se omo kasa na kwaye so ma ya hweye mrusuo bi e na afen so kwaye sa kokoduro bi amponi omo fa omo de bi de sa anu ye no eba ye wo se omai musaniema enkoyi a e wo se omo boban no te sa asrafo a policefo womu na woso mugina ehwese emra no ebeye adwuma na saasem ye ba ya efa womu ho ana empanyufo bi eka se womu mutu galamse se police ni bi anase soja ni bi ba ho no mu a omo atake omo ne ade no wose anu yi na wose nka Ghana Armed Forces ede ba abonten no enya sa anu yi no eno mo de ba ya wo kire mu so obesre se wo man no emfa ho ni eku anase opanyi bi a waka asem bi se wo ye obi a wo bambo adwuma ni mu nko ade wo se wo gina ma man no na wo hwese emra ebe ye adwuma nto so obesre so munya kokoduro enkasa na yemfa yi entu yi. Dear Bakwa, MSA military for Nankasa statement, and to me address it. Aqua say, or more military statements no issue Nankasa, Musro. I fed almost politicians no because Omunimpa or more Mudis Anyambrasam, more Kekan Ansam. But two share statements, more to me are more Mudin directly, or to me are more regional minister, and to me are more parliamentary candidate needing. And so maybe the NSA, what does that say to your military? For me, I think that it speaks volumes because Omo Aqua too politically correct. Say a threatening more soldier for na mobile issue statement a man to me cry am more issue threat no but more can say Ghana for any issue threat Ghana for more issue threat no more and so for me say yeah can no say soldier for no and they bind for no yeah more mu say to me politically correct because it's a regimented institution and just say bibi sana so me can no can direct na Dr. Adam Bona signed it to us be mu say womu bambo adwumani mo hunu se emra wo hono mo ebo mo ho ban enu nti se bibi se iba omunya kokoduro nkasa mu nhwe ma emra no enya adwuma ma omu nsuro bia the mechanic say obi any shoot threat na nipa no yede na famra kwan so anase officer soje ni no ana police ni anase bamboni no wanye ni yia emra ne se mo chena mo fa no nko emfa nkonkoma police for emra na nka so obi amu obi a enso meni afutu obi a mede ma soldier for the police for the mede be ma omo ne se emra no ma ho kwan se obetumi defend ho ento okopie ba bi etesa na se omo try so mbeku a emra ne se defend yourself enti omo show omo try se ba ne se ya omo betumi defend
Eni panyin baako eba ne bambɔ nsɛm a wonim de ewom Dr. Adam Bonana Henry akwasi minka enene no etwetwe nkɔmɔ yi. Institute for Economic Affairs edi ababe tudwa se oman Ghana ehu behia se yebepe emre bi ebetimi abo yesika ho ban se bi afibia budget ayi twade to honom ede bo oman ne ho bra no wose ehu behia se yebesan enya emre bi wo honom asa budget na empanyufo atwa to honom so omode ba kyerɛ oman no ebetimi abo ho ban na ahwekwan a ombe yusu sika no wose nansen oman Ghana sɛdeɛ yɛsresre sika efri ama hodo ho ena afin susu niema bi a ye enkoyie ma yesika samunti ena ama niema boa ye den ama omayimu aye den sa no wose sese wo hwe yesidi no sade na ho den aba fam pa na ni nyina no egina enhyehyeye bi a empanyimfo afa nwu akwan mu ene emra na eni hono mo ebo yesika no ho ban no wose sa niema ni nyina nam so ena ama omanyi ahokyere edokro yesa no Dr. John Kwache wona ye kwankyerefo panyi eba no pensen mu a woda no ewo Institute of Economic Affairs wono no de sa ensemi atu dwa wo so obesre se ni manimu ya panyimfo ntenase na omfa emra bi ma bonten se de be ya yetwa budget wonom se ye de kyekere oman na emra no ebebo sa sika no ho ban na hye ama sika ese dodo wo yememu no ano etimi abrase. Currently, fiscal policy is conducted more or less on a discretionary basis. We have attempted to bring in some rules, but they are not so firm. The previous rule of 5% deficit has been suspended. So it means there's no rule in place now. But you can't operate important policy like fiscal policy without having rules. And that's why we deviate from the path that we set for ourselves, and even the paths that are supposed to be reasonable, path that will take you to sustainable debt and so on. You must have a clear rules in place so that you can target those goals. We don't have it. So we are saying that we should put some rules in place. We are recommending an overall deficit ceiling of 3% of GDP, and then a public debt ceiling of 60% of GDP. Eno echi no Dr. Kwache esan edetwa aso biemu se besia ya yebo wo yememu ede so niema anu no ebe ya nka ye invest wose ye invest ebe wo mfaso ama ye se de be ya besia no ye betimi dia ye bibi na ni tua no so anye den amaye. We want a borrowing to investment rule. In other words, all loans should be applied to investment and not recurrent or consumption expenditure. We are adding investment being merged with whatever loans we take, we spend it on investment. I think that's sensible because we say money is fungible. They say they're going to take a euro bond. It's meant for a project, but who monitors it, whether it's gone into the project? It can be diverted to something else, to pay wages and something. We know that 2022, Bank of Ghana advanced a lot of money to government. Was it used for investment? Was it used for what? Some of these things we need rules. Any a year kwankyerefo panyi eba ne pensen mu a woda no ewo Institute of Economic Affairs Dr. John Kwache no de nsemi tu dwa Elizabeth Ejin ene no edi nkomo no. Kwankyerefo panyi Emma Complementary Education Agency ene Dr. Catherine Apia Penkra wode nsem bi atodwa wo kyemu se eye ebibrem atoyefam hanom sei no eba no yanwumasua na enhyeda NC pisa wose nkwada dodo na abem se school no mokwa enche na omegyae omuso omuntimi ntoa so biem enkwada ne bi wo kro na school dem kro no monan NC hoda wo kyeremu se enya de ebeboa wose sa niema ni nyina egina kwan a yesifa ehhehye ye niema wo yememu entokwa etimi de sa niema ne ba apomuden ensem a enkoyi nyina timi de sa ohaw ne ba entimi ma ye mmofra no enko sukuu enya nimdi ahodo ebetimi abo omoda achen enu nti wose ade ba ko ebetimi aboa ne se ebibrem atoyefam hanom se no mpanyimfo ni nyina enko mo ho embom na omuntimi enye hwehwemu mapa emfa ne enti asade no ekoso no mompa no so ano se de be ya ebetimi aboa wode nsam yi etudwa ewodwumadi bia omode esi honom eboa hwe ama enwumasu egina ne naso ewo ebibrem atoyefam ha. West Africa is facing a critical challenge with a significant number of children out of school, exacerbated by socioeconomic factors, conflicts, and health crisis. In response, a consortium of learning research firms and think tanks, including Associates for Change, Ghana Center for the Study of Economics of Africa, Nigeria,
and Dalan Development Consultants, Sierra Leone, have been investigating and evaluating accelerated education and complementary basic education innovations over the past 4 years. The two-day conference aims to provide a platform for stakeholders from West Africa to share best practices, present research findings, and explore synergies related to accelerated education programs, AEPs. Enwechi ena Dr. Catherine Apia Penkra assigned to us to be say. Sa dwumadia omu edi, omu pese omu hye na empenyufo wodo no bia de na dwenkyere eba. Kwan a ombetimi afaso aboa se de be ya yemofra na desua no ebetimi apema konkan na wose oman Ghana e wose yedimu akotene yie pa esanse yede enwumasua esie ni so ayeye niema bebre na ahwese nka akoda bia benya enwumasua mu akwanya enu nti wo kire mu a obi afa ne hunyim na entimi emoa. The expected outcomes of this high-level meeting include an enhanced understanding of effective practices and research on out-of-school children, strengthened partnerships and cooperation among education stakeholders, the development of a collective action plan to reduce the number of out-of-school children in West Africa. This high-level conference in Accra, Ghana, represents a pivotal movement for West Africa to galvanize action, share knowledge, and commit to collective solutions to ensure that every child has access to quality education. Any a year kwanche for penny wada complementary education agency no ano Dr. Catherine Apia Penkra Enwechi and a kwanche for penny wada associate for change Dr. Leslie Kesley Hayford and so ekasaye was say wo call a tiffy mantemu honomwa ye nkwada no nkwada na wo honom no emu oha chechemu aduasam yensa chiri pon wotwe 33.8% ena omunya enwumasuema kwanya wochire mu se yade ha adwene ye enu nto obesere se mpanyimfo ema omanimbre esanse wiase no ekwa anim. In our first mapping exercise in Ghana, we found that 33.8% of children were out of school in the 8 districts in the northern, northeast, and upper east region. The research shows that in Nigeria, across West Africa, including Ghana, it has been highly donor dependent. So when donors pull out after 3 to 5 years, the funding stops and then we are not able to sustain complementary basic education. In Ghana's case, in order to meet the presidential commitment of having the number of out-of-school children in Ghana, it would take $4.5 million a year for the next 5 years. That's not a lot of money when you look at the question of out-of-school children. Any a year kwanche for penny wada associates for change and no Dr. Leslie Kesley Hayford and na George Osei edino edisa enkomui. Yet why yensem ne so na penny a trotro Emma National Tenants Union of Ghana eye Ora Frederick Opoku wadi ato emrase bedwafo enim se ni manimu yomonhwe na rent bill a 2022 omohwe ye ede call emrase bedwafie no omoma ne enye adwuma se de be ya ebetimi aboa wose nansen edan han ewo mayi mu no ayeden pa ne bo no akosuru yie na wo hwese de efierafo ne wo mo bi omo wo shops ahodo no kwan omo egiska free adehye ho no mo pa na wo kire mu a enkoyie emra no so empene so saa wose Rent Act 1963 ni kire mu se wo kwa akohan edan a watuama na bro so kra no 6 months advance na so say wo kwa akopɛ edan ahan a gese wetua 2 years ana se wo kwa akopɛ shop a wentua kra no di 10 years wose se na ma ni nyina wo hono mu a ha adwene yie ha Ghana de hye enu ntie wose mpanyimfo ma ni hia wo mu na rent bill 2022 a edam ra hye bedwafie besi na mu njintu ma ne nyemra no omo hwe na enye adwuma maye. We are appealing to the parliament to say, among M1 pass the rent bill 2022. So, share your rent bill now, and I say, bo landlord tenant. A very clear say a BG 2 years rent advance, a BG 3 years, especially on or hand line as somebody your business. It is 5 years, 10 years rent advance. And then I can say a hard drink a crap. It is a new bill now that parliament, actually everything is the first reading. Say young parliament 18 pass a bill now.
Boa ama landlord bia entimi engine rent advance exceed 1 year. Who go pay 2 years rent advance? Now get them go hand at least 1 year is not bad. It the extreme and say Parliament it the need and the importance of passing the bill. No? And sana or must dissolve the 8th Parliament of this session. I had said yeah any little Parliament volume say. Omwa no win pass omo pass ya. I remember to my for a year omo constituents no and one how kakra. Na Ora Frederick Opoku signed the Twaso Biemu saying, Enche bia be afinie, and a buying a day national rent assistance scheme be by ya was what de beboa. Said the beya one more high than your muniscano. Yet to me a triama woman or Monswe Trian and Kakran. Now was a national rent assistance scheme no crampuno. Or mutua 2 years advance. Not as omukra ome boomrana so. And unto us say, Sasana beya dianem for so be any sunti and non penny for and sign and renny beam. Okay, the rent assistance scheme now, 1.5 years about more now. Even that rent scheme because no, cheat the rules because almost will be 2 years rent advance, which is wrong. And then rent in a American for something to end rent more than 6 months. If you then are buying an ankasa, it could take 2 years. And the landlord indirectly, the government has even broken its own laws. And then I am just here. And if you say, after this national rent assistance scheme there, and say, well, no, nothing to the after tenant here, which you say to the top of the Bible, actually. Any a year penny our church Emma National Tenants Union of Ghana, Ora Frederick Opoku na Gladys Bwache and a diamani ebaye. A drop of 4 more at Saint South Mensinimu, and ne Omayan Central phone she mu ede or Makosembi atum penufo enim. The Omo Kanyina and say a choir police for Eddie Omo air faso where Jumano mo yenimuno, and ye bini ha juni ye pa. A drop of phony bichra. Omuchika free yankomasia hinkuro kwa mankesim. Ebinsu tri efri yankomase eko abradunkwa. Edi ko Cape Coast ne mpotemu nyina. Droba ni ne se bia wetuka na free yankomasia hinkuro obekwa akodru Cape Coast no ne wetua 55 cedis be de wo ho no mama police ni. Wochire mu ade na ha adwene ye pa. Omusi checkpoint ahodo na e wo kwan ne so na doso. Ena wudu checkpoint bia so police ni pese o ma niska wa ma no kra na ye 5 cedis. Omuchire mu so o mo stress IGP nhwe na wone ne mrante ne nkasa. Na sa ade na o mo ye no munya o mebete so o mo nte so ana se o munyi mfiri ho no mo kra na o mo nhwema emra enye adwuma e wo ye mayimu. And Kwasi come and Casimino, 28 kilometers. A police for Macomacon, a num papa, Nijna Pinas. Oka barrier, I had on one way, Jim Hanabajo 5 city. Ufri, Mancasimba, John Chanson Bajo 5 city. Udum Quanta, New John Bajo 5 city. About 4 o'clock, 5 city. MTT, Vobe, Bejet, do, or my major network junction, El Mancasmas and Americano. Almost the same 5 city. Dominancy, police station, when Yahoo Crank and whom be that, your Bob Barrier police station. And also the same 5 city. Now, Ube station, so Ubelodra. Do booking for obey you no otu petrol na wo hwe ne wanka said beto de na de aka gwan de wanya bi nkwase adwuma na okoye ne sada no o se okotin fi na odwuno haye papa momo a presifo da wan hiare ye no yet maboko bia kire tiska anapa fun wo ba betro ko ke no woko na imre susu aba wo ba no so ne hwe ho kwa obeje afa mo ho so a obedile wo time dama na chede adwuma no akaye ebresan nti masem panyfo ko ka bi ma yankoma se tu abrolum kwa na ye hawo kakra ye won se bere ide o hada dada edura yumra anapa F4 yetua emrefo onso ba onso mbeje bo anso MTT di fo onso ebegina ha na se petrol fo ebegina aha na hei aha efi yankwa se kodunkwa hei ya won se sada na se utua miensa na se nan anu ne ye ha bebe han obedu ha no weje obedu ha na eya na han pa Eni eye adrobafo a omowo Asen South Mensinimu na eno achi na nanache bafo wono ena yankomase ahinkro GPRTU branch no yetitene ni awodano wochire mu se no kuretrodo adrobafo no ebre party te ne hyeso a police fo de ma wo mu no enye bini GPRTU chairman Masi Ayim branch number 1. That was the complaint be but I'm so munya butre. But says a series doors no do. Ese odu ba man kasi na obi do. First obi do nyankoma se. Esa push up obi enu. We call we aba. You said me ye ne tia na mo so de ka na adwuma nti complaint from the ba no. Bros che besre se pen for no hwe no bi no ba ka mai se de bia. What that by for the na na se de bia so de ba. 9 for after be metro e mi ni ntem. Kakra me as a chairman me be mo mo. Any a year nana cheba for one no
ene yetetenani ema nyankomase ahinkro GPRTU na Prof Ike Owobosheba FM nyankomase ahinkro ene de amane ebesom yen yebeko Asin Central Mensini no emu na akopie wo honom a eye efutu akwa nananom atena nkonya samre die NDC amanyoku ewo Asin Central omachom contempt ni na ne se omo akwa ye niema bi a ensem fata ewo abato komisa omo officer ewo Asin Central honom na eno ena nananom ahemfo echire mu se omafom mmra krom honom no yenye bibisa ade omo ye ne se omo de atodwa se afia bato a ye ba beto no December bosome de etoso enson obi bia wonnim obekwa akwaye basabasa ye bi wo honom anase obeye na adwen se wo kwa akowie mu anase wo ye niema bia ensem fata no sa nipa no je se omo omabodua anesa eno na nananom ahemfo echire mu se da bi omo nsoso sa ade ne so abato ni amanyosam de ba sei na ewose duabo ebe mu wo chire mu anya de ombepene so nti samre de yesi NDC amanyoku ewo Asin Central honom no omo emfa eniema mra se de be ombetimi dia pata nananom amasa duabo no mudua ye no etimi adane na ye ne okumani ni bafo asare chiahena wotoso mienu wono eneye afutu akwaman hene wo chire mu se omo mfa enwan ahodo be edu emra afenso shnapo ye hene kan die ni biadaka nsia eni sika 10,000 Ghana cedis omo famra no mo fanye mpata ema nananom Abua na no ejina say me yiso mo twe akabi snap no omo fansia enka bo mo ade mu didi bom mo no sam bom mo ko chana radio so na TV so ada mo yesa mo ya kan renso yenum sanya sa na tie Davida enti dentina ye ne ye wase ye ba abekum ye nian e wo mra domama onya ba bia modua da ba wo mi nyina ba bia modua da e se dum petia me hu so nyina ba bia bodua da sami jemfi mu so nyina ba bia bodua da MPP for secretary kodua me hu so obodua na ye wase na ye be buru mi ya akunkum ya ho e hira ni ti awo mu no ye fa wo nye adesuade ye fa nya futuo dio na ye kan kire ye ho se de ye hu ni ye ma bi nsi bio Davida enwechi ena okumani ni bafo asare chiahena wotoso mienu sign de to aso bi mu se said ye odi kan ye amanyosem de eni kwan se eye ntokwa eni kwan se se yamyanfo yamanyofo ne hunu kwan ye obetimi edi omunkomo afa kan o masem afa enkonkofa ensem bi se kura emma say ye amanyonsem a na nche say ya tamfo MPP NDC CPP gum ne wa waka nyina no ye nyina ye nipa ba na say ye beto aba na ye beburu ye ho nnua ekunkum ye ho makobodua mode asai say honhom a wafre no say nipa no okuni wi a onfa na busuafo enase bia na me amete hai me na bi edi obi ani mo akoye transfer minimum o se beforo hyen ama mendu ye fa me nase na se ye ku ba ku mienu miensa ye man pani no bakra hwan na oba bedi ni so enti na nanom de ye hu se abato enye ntokwa abato enye otan efie ba ku mu maame wo MPP ne ba wo NDC enti se ye ko bossa ni tandua ya ana ye buru ye hu nnua ye be wiase na ye enfie mu na no na ye san betwadwo enti ye besre ye manfo na toto asre Ghana man nyina de hye nyina se ye hu se ye to aba na nche se ya tamfo efutu akwaman hene okumani ni bafo asare chiahene a wotoso mienu na odum Prince Linford ene de nsami free enkwa FM ebesom ye na headmaster owo kwa Mamai Presbyterian Senior High School eye Ora Justice Amponsa wadi adesredie bi atompanyufo enim ne tetru ne wo mo ka biewom ewo ye nwumasua mu se omusuku no eniema nkoyie wo honom kra tebia na ewom na nye afensu se die suku no ebe nwuranti ama wo ba honom pa ene esamre ye nso toyi de ne kankan yasem kuma a M1 kwada ne bambonsem ena afensu so no M1 ma de kire ne adesua mapa entimi enkoso wo se ade ebetimi aboa ne se school no muni fence wall enu ntimpanyumfo nhwe na nkanimanimu ya fence wall no omumesi bi mo se de be ebetimi abom ho ban yi a emu apia masku mu hono mekeka nkwada no ema wo mu enhwero mu nkwa na so mu nkwa yade ebiem wo se nansen kra no National Science and Maths quiz akansie no omu ntimi nkobi esan se school mu hono no mu ni science lab
na GNPC for cry yes omo ba besi science lab abon mo ni nyina kan sense mu be mfinhia mienu ni ento mo sre se empanyufo adaroma omo meye omo adom me no kre nkola no se bo e dwuma se wo no ma soro omo dwane ko teacher for so hu bi nti o ha I say do we any season there na I serious o ha that no say clinic nhu ya na wo aku brasi me teacher ba ko ni hu ye bi na o kan e ka se bi abo foforo ambane mpa ye bi na o kese o na nkola no abo me ku nti o de mo ha pa ze sana ai nkola conforma e di no bejame wan very nice bibi e ya ko asama ba hello nti so try ase wo se wona de ka subeti nti so hello so sanse compano eso na yengo school ni nti we so start e position Any a year headmaster Awada Kwama Mine Presbyterian Senior High School Ora Justice Amponsa Enode Ensemi Amanebo for Omono Samoa Enede Amani Ebai Ebejina Hania de no Chekasi Eboni Nyina Berie Yabana Beye Nyanome Ena Meje Bramede Ensemno Ebaye Asidankoma Elizabeth Ejane and afe Prince Bafo Asamoah and na omo eso mi mu amitimi de kase ebo no eba e medin di abana ba yi nya na yadamase ama mu nyina mu eniti